Welcome to EMR Physics. I am Raju. 11th Physics Unit 1 Propagation of error la இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் error in the product of two quantities. ரெண்டு physical quantityயை மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு ரிசல்ட் கண்டுபிடிக்கும் போது வர எரர் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ பார்க்க போகிறோம். Let A and B are two physical quantities. அதாவது ஏங்கிறதும் பிங்கிறதும் ரெண்டு ஃபிசிக்கல் குவான்டிட்டிஸ். இப்போ ஏயில் உள்ள எரரை வந்து டெல்டா ஏன்னு எடுத்துக்குவோம். அதே மாதிரி பியில் உள்ள எரரை டெல்டா பின்னு எடுத்துக்குவோம். லெட் டெல்டா ஏ அண்ட் டெல்டா பி ஆர் த absolute errors in A and B. Let Z is equal to A into B. That is, Z is the product of two quantities. இப்போ ஏவை வந்து ஒரு ப்ராப்பர் ஃபார்மில் எழுதுகிறாந்தா எப்படி எழுதணும் அப்படின்னா, in proper form measured value of A is written as A is equal to A plus or minus delta A. அதே மாதிரி in proper form the measured value of B is written as B is equal to B plus or minus delta B. So, let this is equation 1. Therefore, அதாவது Z னுடைய ப்ராப்பர் ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? Z in the proper form is Z plus or minus delta Z. So, this can be written as A into B. The proper form of A வந்து என்னது? A plus or minus delta A into, what is the proper form of B? The proper form of B is B plus or minus delta B. Okay. Now let us multiply. A B ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா ஏபின்னு வரும், ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏவை வச்சு இதை மல்டிப்ளை பண்ணணும் அடுத்து. ஸோ இடையில ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது, ஏ இன்ட்டு டெல்டா பி. அதுக்கப்புறம் இதை வச்சு இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஸோ இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இருக்குது, அந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸை போட்டுக்குவோம். பியை முதல்ல எழுதிக்கிறோம், டெல்டா ஏவை ரெண்டாவது எழுதுகிறோம். அடுத்து என்ன டேர்ம் இருக்குது? இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே டெல்டா ஏ இருக்குது, இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி இருக்குது. அதனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா பி. ஸோ திஸ் இஸ் வாட்? திஸ் இஸ் Z plus or minus delta Z. So this is Z plus or minus delta Z is equal to, after multiplication we are getting AB plus or minus A delta B plus or minus B delta A plus or minus delta A delta B. இந்த எக்ஸ்பிரஷனை த்ரோ அவுட்டாக நம்ம ஏபியால் டிவைட் பண்ணுவோம். ஸோ இங்கே வந்து ரெண்டு டேர்ம் இருக்குது, அதை இண்டிவிஜுவலாக ஏபியால் டிவைட் பண்ணணும். இங்கே 4 டேர்ம் இருக்குது, அந்த 4 டேர்மையும் நம்ம இண்டிவிஜுவலாக ஏபியால் டிவைட் பண்ண போகிறோம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடையும் ரைட் ஹேண்ட் சைடையும் we are going to divide the equation by AB. So dividing the above equation by AB. அப்போ Z divided by ABன்னு வரும். இங்கே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் delta Z by AB
is equal to இங்கே என்ன வரும் AB by AB plus or minus A delta B by AB plus or minus B delta A by AB plus or minus delta A delta B by AB. The above equation நம்ம AB ஆல டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். AB is what? Z. Therefore இது ரெண்டையும் cancel பண்ணோம்னா what we will get? We will get 1. So we can AB is Z. Therefore we can cancel this and we will get 1 here. Similarly we can cancel AB and AB. We will get 1. And this AB is nothing but Z. And here A and A is cancelled. And here B and B is cancelled. So இப்போ நம்ம எல்லாம் கேன்சல் பண்ணது போக மிச்சம் இருக்கிறத எடுத்து எழுதிக்கலாம். இங்கே என்ன இருக்குன்னா 1 இருக்கு. So 1 இங்கே plus or minus delta Z by AB க்கு பதிலா Z from the equation 1. equation 1ல என்ன எடுத்திருக்கோம்? Z is equal to AB ன்னு எடுத்திருக்கோம். அதனால் Z is equal to இங்கே என்ன இருக்குது ரெண்டையும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு 1ன்னு வரும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏஏ கேன்சல் பண்ணதுனால நமக்கு என்ன வரும் டெல்டா பி பை பி அடுத்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இங்கே பிபி கேன்சல் ஆயிடுச்சு டெல்டா ஏ பை ஏ நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இதை தனித்தனியாக எழுதிக்கிறோம் அவ்வளோதான் டெல்டா பி பை பி ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் ஒன்று இருக்குது அந்த ஒன்றை கூட கேன்சல் பண்ணிடலாம் நவ் we can write z by z plus or minus z by z is equal to இதை ஃபஸ்ட்டில் எழுதிக்கும் delta a by a and here we are having plus or minus இங்கே அடுத்து என்ன இருக்குது plus or minus delta b by b இதை வந்து செகண்ட் எழுதிக்கும் அடுத்து லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது plus or minus delta a by a into delta b by b இப்போ இந்த லாஸ்ட் டேர்ம் வந்து வெரி ஸ்மால் வேல்யூவாக இருக்கும் ஏன்னா டெல்டா ஏ பை ஏங்கிறது என்னென்னா இது வந்து ரிலேட்டிவ் எரர் இன் ஏ இது வந்து ரிலேட்டிவ் எரர் இன் பி இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுறோம் அப்போ மல்டிப்ளை பண்ணும்போது தட் வேல்யூ வில் பி வெரி ஸ்மால் ஸோ we can neglect this term அப்படி நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா we will get plus or minus delta z by z is equal to plus or minus delta a by a plus or minus delta b by b ஸோ இப்போ நம்ம ப்ளஸ் வேல்யூ மட்டும் கன்சிடர் பண்ணுறோம் அதாவது ப்ளஸில் கன்சிடர் பண்ணோம்னா மேக்ஸிமம் எரர் கிடைக்கும் ஓகே ஸோ த மேக்ஸிமம் பாசிபிள் எரர் வேணும்னா we are considering plus throughout the equation so we will get delta z by z is equal to delta a by a plus delta b by b இங்கே delta zங்கிறது என்னது it is a absolute error and zங்கிறது என்னது mean value so absolute error by mean value is defined as relative error அதனால் நம்ம என்ன எழுதலாம் இதை ரிலேட்டிவ் எரர் இன் z அப்படின்னு எழுதலாம் ஸோ ரிலேட்டிவ் எரர் இன் z is equal to இது என்னது again absolute error in a இது வந்து மீன் வேல்யூ ஸோ டெல்டா ஏ பை ஏ வந்து என்னது
relative error in A. இங்கே என்ன இருக்குது ப்ளஸ், ஸோ ப்ளஸ். அடுத்து நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது நமக்கு, இங்கே மேலே இருக்கிறது டெல்டா பி. டெல்டா பிங்கிறது என்னது, அப்சல்யூட் எரர் இன் பி. பிங்கிறது மீன் வேல்யூ. தேர்ஃபோர் இட் இஸ் த ரிலேட்டிவ் எரர் இன் பி. So, the maximum possible relative error in Z is the sum of maximum relative errors in the individual quantities. இதை வந்து நம்ம எழுதிக்கலாம் ஸ்டேட்மெண்ட்டாக. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணதை இப்படி ஸ்டேட்மெண்ட்டாக எழுதிக்கலாம். த மேக்ஸிமம் ரிலேட்டிவ் எரர், அதாவது ரிலேட்டிவ் எரரை நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் எரர்னு சொல்லலாம். அதனால் த மேக்ஸிமம் ஃப்ராக்ஷனல் எரர் இன் த ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ குவான்டிட்டிஸ், ரெண்டு குவான்டிட்டியை நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கிற ரிசல்ட்டில் உள்ள மேக்ஸிமம் எரர் இஸ் த சம் ஆஃப் ரிலேட்டிவ் எரர்ஸ் இன் த இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸ். அதாவது இண்டிவிஜுவல் குவான்டிட்டிஸில் என்ன ரிலேட்டிவ் எரர் இருக்கோ அதை நம்ம சம் பண்ணிட்டோம்னா நமக்கு இந்த ரிசல்ட்டில் உள்ள எரர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஸோ டெல்டா இசட் பை இசட் இதுதான் ரிசல்ட்டு. நம்ம ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணும்போது நம்ம லாஸ்ட்டில் நம்ம கால்குலேஷன் பண்ணுவோம். அந்த கால்குலேஷன் வந்து ஒரு மல்டிப்ளிகேஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஏங்கிற ஒரு குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணியாச்சு, பிங்கிற குவான்டிட்டியை மெஷர் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஏலேயும் எரர் இருக்குது, பிலேயும் எரர் இருக்குது. அப்போ ரிசல்ட்டில் என்ன எரர் இருக்கும், தட் இஸ் கிவன் பை திஸ் எக்ஸ்பிரஷன். டெல்டா இசட் பை இசட், திஸ் இஸ் அ மேக்ஸிமம் ரிலேட்டிவ் எரர் is equal to delta A by A. This is a relative error in A plus relative error in B. So, this is a error in the product of two quantities.